Welcome, guys. Today we want to talk about another very controversial topic na inaongelea about the new developments. Unajua, first, for courtesy purposes, we have a guest today. Remind me the name, bana. I'm Purity. And KD. Purity, karibu kwa show. Thank you And very much. we've been talking about of course, whatever that is happening currently na generation inakam. We have now generation Z that it may come up at the time in the society is facing a lot of things that are coming up. Tuko na confusion. I may say ni confusion, kuna drama mingi. Forget about now the political aspect. Kuna hizi social aspect. Like now we are talking about the feminist movement imekam. Kuna LGBTQ, kuna gay rights. Recently ulisikia Uganda pia inajaribu kupitisha. The Western world is trying to come into Africa, and there are so many things that we are being we are being I would want to say that we are advocated to accept in our societies. And ni kama set of rights now. They say it's rights, it's human rights, because those people exist in the Western world. That is what we are told, that kuna gays, kuna lesbian, kuna nini, kuna transgender. Maybe we have not seen them yet in Kenya, but we are meant to believe that they exist, and they are also enjoying rights like any other human being, and they are here now. Generation Z iko pia imejipata kwa hiyo naweza sema hawa ndio wamejipata kwenye hiyo nini. Unajua sisi wengine tulipata kama tuko campus. Kuna kitu inaitwa LQBTKIU. Haya, kuna gays, so when we were young we used to hear about them. Until tukaingia campus tuko like, kumbe sasa ni gay. Okay, personally mimi nimekuwa nikisikia. I have never bothered myself to think that somebody is gay or what. Nilikuwa nasikianga tu watu wakiakusiana. Sometimes nilikuwa na feel kama wasa wana enjoy. Yani azin ni kama kuhate. Unajua saa zingine pia kama kampo unaweza pata mademu wengine wafiti, unasema na mademu ni warembo. Then all of a sudden unasikia tu wasa wamesema mademu ni malele. Unashangaa story ilitoka wapi. Sometimes I feel like ni wasi labda wamekatia mademu mademu wakakataa or something. I refuse to believe that it existed. That's according to me. Hata saa hii ukiniambia mtu nielewe bado hiyo kitu ndio nikubali, yani ina taking time. I don't know, for me that's at a personal level. I don't believe that it exists. The same way na gays. Mimi nilikuwa nasikia nikosema hii kitu ni real ama tu ni wasa wanasema. Unajua ni vitu zingine ni imagination. But then again I came to realize that kuna zenye ni real out of the stories zenye nasikia kutoka wase. Mtu anakuambia huyu jamaa kwa hivi ashaini approach, niko like as in how I've never conceived that mtu anaweza nikati aje. As in wewe akili yako inakwambia aje. That is what I was thinking. But now the LGBTQ na everything. What do you think? Basically, kwanza nyinyi wenyewe, because now you're part of this. What do you think about this, the new development, ama the new genders that is it new genders, ama tuseme the new relationship regime that we are now getting into the world? Because of course the law says why we are saying these things are strange and we are discussing it, because the relationship that are known ni zile zingeza marriage. You see, these ones are the relationships zenye tu ziko tu pale zinataka recognition. The human right aspect that sisi tukue recognized that we can also engage and associate among others without being profiled. What do you think first of all about that? Tuanzie na the lady in the house. The lady. What do you think about this LGBTQ? Generally, what's your opinion about this new set of relationships that we are having? Okay, first nataka mjue that there's any feelings mtu ako nayo. Unajua si kitu tu inakuja, ni kitu tu mtu amezaliwa nayo. Unaona? Sasa unapata like mtu akigrow hivyo, kuna wengine pia hawajakuwa na wazazi wao. For example, I have a friend mwenye ni LGBTQ.
Yeah. So yeye uniambia like hii ni feelings amekuwa nayo. Ana feelings kwa mwanaume. Okay, like kwa dem. Yeah, ako na feelings kwa mwanaume tu. Yeah. Wait, umesema Like- dem ako na feelings kwa mwanaume tu ama umesema No, the boy now. jamaa? Ni jamaa gay. So the gay ako na feelings kwa mwanaume tu. Hana feelings kwa dem. So haizi akamkatia dem. Yeah. Yes, sasa ndio mimi nasema. So anasema ni the feelings. imagination. You see why I'm saying this? Yeah. Ni story wao report. We can't verify this story because how do I put this? Because easy vitu zenye easy relationships zina grow to make somebody a man. For me it's nature. It's I don't know where this aspect here feelings hutokea. Why would somebody say that I feel this way? Because there are so many things you feel when you are growing up as a kid. Tukicheza tu kama watoi, you grow up as a boy na kuna dem anavalishwa skirt, wewe unavalishwa whatever that you are. Sometimes our parents wanakuanga pia wild sometimes. Yeah. Unaanza kuvalishwa nguo za dem. True. I was a kid, I experienced this. Yeah, Kuna time yeah. yenye madhe anakuwa tempted anataka kukuvalisha nguo. You wear that skirt lakini Hiyo square reason ati unakuwa Yeah, as it in, can the question is Yeah. wananivalisha hii kitu but deep down unajua hii kitu ni wrong because you can already feel that mbona nafanyishwa kitu yenye naturally si yangu hata before somebody tells you that this is wrong, kuna ka feeling tu yenye wewe mwenye as a child you tend to have. That is according to me. Yeah. Even how you interact with ladies, because I remember when we were kids we used to go pick fruits kwa forest na nini. When we go as a team kuna madem ndani yao, so unapata mimi mwenyewe kama Chenko I would pick a lady maybe mwenye nimelike hiyo time. Yeah. Tukiwa watu hii kuna dem tu umelike, you would want to protect this kid. Hata sasa una pick to fruits unakapatia unakachunga, yani as it's so natural in men. Okay, as a kid, as a boy, you would have that feeling. The same to ladies. Ilikuwa tu ni kama a natural thing that happens. So hii kitu yenye watu hii wanakuja baadaye, then somebody says that I'm gay. As in, hii imagination ilitokea wapi? na unaona sasa I don't understand, wait. Because one, remember, this is, if we go the scientific, at least all of us to be soma. If we go the scientific way, there is no science. In fact, there was even a time Museveni when he was confronting this topic, he was saying that this thing is nurtured, it's not science. Kama kuna mtu anaweza kuja na scientific information ya kusema kwamba msa alizaliwa akipenda wanaume tu naturally hivyo, I will accept, sitakataa, because haizi fight na nature. But this thing ni kitu wewe mwenyewe unainacha. Wewe umeanza tu kukaa hivi, unaona wase wako na ndevu, unajiambia mse anaweza mdinya azili aje. Where does it? Even before we talk, I want this guy to say, because ajasema anything so far, so that now we can come back to you. You can say that. Najua kwanza okay, tunafaa tu accept kwanza ni reality yenye iko. Exactly. Watu wako na sisi tunajua wengine. As to whether it's real or not. Wengine ni marafiki. Is inconsequential. My issue mimi niko na issue na when umsali realize niko wired hivi, unaona? And then saizi hii movement ina try sana ku recruit wase, unaona? Wako na mission ya ku recruit watu. Hata wewe uko soba hivi Chenko, lakini utapata mtu anajaribu kukuselia hiyo agenda. Kesho uanze kujipata pia ni kama hiki kitu ni ukweli. So kama walikuwa na exist wale legit wale walikuwa walizaliwa na hii genes wamepotea. Sasa hizi ni feelings. Mtu anasema ni kama hii movement iko fit. Acha hata mimi. Unajua ni kama inafaa ikuwe kama kiwete. Unajua kama sawa ni kiwete ama unaenda unachukua ile kadi ya person with disability. Kama mimi sasa nafikiria hivi, mtu mwenye ni gay anafaa tu atafute kadi yake ya disability, aseme bro, mimi niko na disability, hii kitu yangu I don't know. Yani wampatie kitu yani so that now we can recognize. Tunasema kusema tu kweli, naturally we knew this. God alitengeneza mwanaume akampatia dem. Huyu dem alikuwa zae watu, huyu alikuwa providea as the husband. That is nature. Now if there is any other human being who feels that kuna venye wait, mimi nimeamka nika feel
kuna venye si yuko kwa hiyo upande ingine. This is a person that nafaa kumtreat specially. This is a special breed of human being. Wanafaa waanzisha another set of human beings. Sasa ya magay. Sasa tuseme hii ni watu wenye wako na disability yenye hawatamani the other gender. Now they will even in the religion, kwa sababu sasa unajua kama the creation of Christianity ina follow story ya Jesus Christ, ndio? So hata huyo jamaa unajua sasa hawezi sema tena na follow Jesus juu sasa ameenda against the nature yenye hata Yesu mwenyewe alikuwa ana advocate for. So that now tunaweza kumtengenezea religion yake, or else atafutiwe excuse yake ya kuingia into Christianity na hiyo aspect that this person is a disabled human being. The same way na ladies. I don't know ladies in a function aje. Because I'm told ladies play both sides. Mtu ni LGBTQ lakini bado ile side nyingine but I enjoy the fruits. How do you have the cake and eat it at the same time? Ina work. But yeah, so I don't know ya madem sasa now I can't tell about at least ya magay. The challenge with the issue yote. Kitu ilikuwa by the from kitambo. Yeah, ilikuwa. But the issue ni yao sio wanajaribu sasa kushove it into us kabisa. Like they are forcing to it accept now kwanza on us street people to accept this by force. Nimekuwa nikifollow stuff fulani hizi za majua. Wameanza kufix this stuff kwa curriculum. Mostly aspect ya transgender and all. Watu hii wa grow akijua nina choose mimi ni boy ama mimi ni dem ama hata kama ulizaliwa dem but sasa unaona uko free ku choose mimi nataka kuitwa boy ama dem. Exactly where I have problem with, because bro mimi nikigrow kama mtoi no one ever told me that ukigrow up utakuwa na dem. Ukigrow up utakuwa straight, as in we grew up so natural. Hizi vitu ziligrow naturally. Sasa unajua when this thing ni generation. When this thing ikikuwa taken into the system then inamaanisha hata mtoi wako hayuko safe, because you see sometimes as a small kid kuna time unaweza imagine. That is why I'm saying sometimes this thing is letting our imagination go wild, extremely wild on us, because wewe unaanza kuimagine na by the way naweza fanya hivi na by the way wewe unataka kuexperience. Unajua watoi pia ni chiki. So sometimes unaweza kaa hivi mkiwa watoi mnaanza kutaka kuexperience, because that is how also kids learn. So anaenda anaangalia hivi anasema so yeye amegrow na ile an internal instinct yake yenye amegrow naturally that mimi najua mimi ni boy na huyu ni dem. So umeanza kukaprotect kitu kwa sababu madem kuna kuwaga na ka feminine energy yenye wanakuwa naye. Sasa kama boy wewe unaanza kumprotect. Sasa imagine sasa uintroduce to mtu that by the way unaweza anza kupenda boy mwingine. Sasa unajua mtu hata ni kama umeradicalize huyo mtu hii at a very early age. Then inamaanisha whatever the end product haitakuwa a natural reflection of how they grew up. Itakuwa sasa tampered, because now umeingiza kwa system. That's why you see now hii campaign ya gays, in my view I'm against it by all means, because inakamku venye wewe umesema wanakam kushove it on us. Kama wewe ni gay that is a disability, wewe tunafaa kukumonitor pole pole tukwambie by the way kitu wewe tukue na honest conversation. Hii kitu wewe unafikiria pengine wewe hujaipata dem siku nyingine na hiyo ndio ikakuwa sasa ikakuleta history yote, because now we are just assuming this guy maybe, because wewe hujui majority of us wako in denial mbaya sana. Utapata mostly wenye wamekuwa influenced wanajua yenyewe mimi siko waya this story nikai hivi. Alafu unafaa kujua kitu tena ni na kuna wenye hata wanasema wao ni gay na si ukweli na technology pia. Kwa sababu kama mtu sahi kama mtu weni dem dem unaona like una feel uko na hiyo nini ya kukua stud kwa stud feminine the girl so like ukwe stud kuna hizi nini unaenda unajidunga. Sasa si ni technology pia imechangia imesaidia unaenda unajidunga hiyo nini, so utakuwa na behave. Technology ndio imeleta na hii wakora now. You see now that is why I was even talking about the society yetu imekuwa consumed na so much evil and these evil people wanataka anything that corrupts the nature. By all means, whether kama ni story ya gay, they would want that thing to flow. Hata kama unajua kitu manzeni against everything that we stand for, because hata hiyo gay unajua sasa now since we are talking about that story, huyo jamaa mwenye alidedi juzi
it happened that kuna mwenye alikuwa na nini na yeye ako na wife yake na watoi, so unashangaa hawa si ni gay lakini wako na mawife. Exactly. So this gay is not legit. Si legit. Utapata Umse anasema ni gay, anasema ni gay, nao wengine wanatumia to source for funding. I mean it's true. You know, as in gayism siku hizi Kenya, the people who run this campaign that gays should be accepted and everything, they are paid to do these things. So jamaa umse kama Kiambo saizi, there are some millions inakam ya NGO inataka kusponsor wase wenye wana support kitu. Mnaambiwa role yenu ni mseme tu in human rights, because of course as a human being unafaa utritiwe kama kawaida. That is acceptable. Like for me, I do not think that in uko entitled to castigate any person who is gay. You need to treat that person as a human being kawaida tu normally. But sasa hii pesa inakam, hawa sio wanazichukua and then they start running this campaign. Oh, sisi ni gay. Na jamaa bado ako na wife yake, lakini anakam kuturania campaign ya venye magay sijui they have rights and everything because they have money. So hata msemo mwenye ako straight anachukua do and he wants to be painted that yeye ni part of the rainbow coalition ya hii LQBTQ so that this funding can still come na waendeleshe hii campaign. So it is a selfish interest yenye wanapata naye do. Lakini the consequences of whatever that they are doing is obviously going to harm our society, our kids. Well, utapata mtu in future, you would want your kid to grow naturally on its state without having been taught anything that unajua itamradicalize. Mbona mtoto wangu namwambia vitu za gay aje? Mimi nikisikia mtu hata mtu ajaribu tu aseme yeye ni gay amekuja, God forbid if I have a kid, ati mtu gay anakuja kumpatia huyu ni mtu anafaa kukuwa short on spot. Sasa technology kwa hapa. Yeah, technology ndio imenini. So unaona. Ndio hii, mtu ayu utambaya. Nowadays wako na vibrators and wako na access. They have vibrators. Wasichana wanatumia the vibrators. They have tools. So you see now kama hizo vibrators na hizi vitu zote, pia hizo ni vitu zenye nasema zimekuwa created na now this evil world to say that we can actually eliminate. You see kama hii group ya feminist wanasema now kuna equal rights, gender, hizo vitu na everything. Hizi gadgets zimekam tena. Who erase the nature. Hasa unapata mtu ako na vibrator yenye inaweza work for 1 hour surely. How do you compete? How do you compete with the machines? Mtu anatbreakiwa anasema alternative kuna tools ama zimechangia. Kuna mse juzi alikuwa anasema ali happen kukuwa na mtu yake alikatia tu mtu then they consented, they agreed to go and waende wasikane huko. So huyu jamaa amemaliza, huyu mtu ni kama ati alikuwa amekaa na machine. Alikuja na msaada. Alikuja na mashini zake. Sasa jamaa ako conflicted anashindwa sasa how do you take that? If we imagine you get a very nice good looking lady, umeenda naye kwa nyumba, umefanya performance yako tu naturally ile yenye Mungu amekupea hii senko, this is what you can do because kama unaweza utafanya tu mpaka you cannot unless sasa utake tena utumie drugs which it's not acceptable. Wewe unaenda unafanya your honest work na umalizane naye. Huyu mtu ako na machine bro, hizi machines zikikuwa introduced si ni kama tu wamemaliza kabisa juu sasa. Of course sisi hatutumii hizo machines, ni madem na wanatumia hizo machines. Ziko na ama kuna maboy, kuna za maboy ziko mingi sana. Kuna wengine mzani dunia, kuna wengine ilishariwa wa groups, wengine dem ako tailor made mpaka ataelewa language yako, unampea hadi jina unataka. And unajua tena kitu kingine kama for example now uko kuna stud and femme so unapata like wanajiaminia like ule mwingine hata play. So I think hizi maboy muna double deal madem ndio inachangia pia kuenda to that so it's the men who have actually contributed a lot to this. I agree with you entirely on that because I think men umechangia hakuna vile nimecontribute wewe kwenda kutafuta msaada ya tools. You see why I'm saying this? No. Hiyo bitterness yenye madem wanakoga nayo, it's so bad that wanafanyanga 3 times worse. As in, okay, wanafanyanga hizo vitu wakifikiria they are punishing the men. But hao ndio wanajidestroy. So unaona sisi ndio atulikataa ku assume you see men naturally even in the Bible so were supposed to be the leaders. But you see, a man was supposed to pick a woman na kae naye ampeleke na rada yake. So whenever these ladies wanachukuliwa na wase wanafinywa wanatupwa kwa streets. Exactly. So hao wanaamua sasa
ikuwe mbaya mbaya. And unfortunately these ladies Unajua pia- wakishaachiliwa hivi, yeye anaenda anaokota sasa madem kama 10 wale wenye hata hawakuwa na idea bro, because the first enemy of a woman is normally a woman. That is what I've come to realize, because hao ndio wanapoisoniana wenyewe kwa wenyewe, hao ndio wanaambiananga you don't need a man. The same ones are the ones who are telling them that they can replace this man. Sasa unapata msee ako na string ya wasi kama 10 already. Sasa mtu amepigwa buda na watu kama 10. Wewe ukichukua unachukua wapi? Unaenda nayo wapi? Hakuna kitu unaweza do na yeye. Ukikosana naye kidogo yeye asha step. Lakini sasa ana step akifikiria pia anaenda kupata anything good outside there, but there is nothing, ni distraction. Yote ni distraction. There is no existence of a woman outside a man. That is what I want to believe. Yeah. Either kama wewe you are wanasemanga it's either you are your father's daughter or somebody's wife. But unajua na those are only two regimes that should exist in a woman. Lakini sasa because of the nature that tumeleta sasa vitu mingi that women wanaweza kuwa hii, they can be this, now they want to exist on their own, ndio wameintroduce hizi vitu zote. Now you see kuna gadgets zimetembea kwa society, kuna single mothers, there are so many hizi vitu zote. Sasa because the men also wamekuwa weak, society imekuwa destroyed hivyo. And that is not only for us, even the generation to come hawata survive, because if you want to get if you have a son in future, you'd want him to get somebody mwenye ako untampered. Lakini sasa distraction ishafanyika kwa society, utafanya nini? It's not safe. I wanna believe that ni same the same, wanatujudge pia, wanasema sisi pia tunafanya fornication and it's against like hiyo sex before marriage is sin. So pia wao wanasema hawawezi ati hata Mungu pia anakataa hiyo, pia hata fornication anakataa. Anasema wote tunaenda hell. No, lakini huwezi tumia another wrong kujustify wrong nyingine. Hiyo sasa ni gani? Unajua kama it's a wrong, kama ni wrong ni wrong. That's wrong. Now when someone ameenda kwa question like kwanza that tells us watu wanajua wanafanya kitu mbaya, ndio? Wanajua pia sisi tunajua tunafanya kitu mbaya. Yeah, but sasa my problem with hiyo watu LGBTQ ni kutaka kila mtu akuwe LGBTQ na kuwa support by all means. Unaona? Wewe ungefanya vitu yako kwa giza na ukuje utulie huku nje, mimi sina shida na wewe. Lakini ukuje uambie kesho mtoi wangu aanze kupata ideas from vitu unafanya na unataka mtoi apate hizo. Hey. Sasa shida hapo ni technology. Unaona, alafu ni generation pia like washa allow like. Lakini bado tuko mbaya. Unajua sasa sisi tumefall. That is why I'm saying the society yenye iko saizi it's destroyed generation. But nonetheless there are still good people in this society. So hatuwezi prevent whatever is happening. Hatuwezi prevent hata hiyo LGBTQ kukua, haiwezi zuiwa. The gays lazima watakuwa. The other ones lesbians watakuwa. Kuna transgender, I don't know kama imefika Kenya. Unaitwa bisexual. Ni transgender. Kuna wengine wana believe that queer is which one is that? Exactly. Wako hapo. Iko tu pia. And of course the movement, the feminist but movement, which is also liko part of the society, aziezi kosa kuwa mwenye mtu akisikia na huko ako sawa. Now I think hao ni majority. The responsibility now is on individual people, the good people, because a responsibility haiwezi kuwa kwa watu wabaya. In fact wasichana ndio pretenders wako both. Unapata mtu wako na mubaba huko na anakulana na dem huko pia. Sasa unaona like mimi najua madem wengi sana nimeambongwa ni wako wanacheza ile timu nyingine, lakini waamini ile vitu zinafanyika hapo nje, unasema hey wababas.co.ke. Unajua sasa. So nonetheless what we can conclude is this: easy vitu haziisha. They are part of us now. Unfortunately, those are the dangers in the current society that we have to confront. So wewe ukijipata in a position yenye unaweza protect, of course now inamaanisha kila mtu ana protect. Wewe una grow ukijua society yenye unaingiza yenye huko ni messed up. Vitu kama campus sasa hizi mimi I don't think ni place penye naweza taka hata ku recommend if I am to have msichana tu mzuri, siwezi mpeleka campus. Juu sasa campus siku hizi pia nayo imekuwa place nyingine yenye ni ngori. Hapo kwanza ni hapo ndio wanaokota KMTC hakuna hivi. Hakuna. But sasa pia naye akiharibiwa sasa
don't willingly Yeah, don't it's not- don't willingly offer Hakuna your person KMTC. to be destroyed. Na unajua tu hapa vizuri sana hii ni shimo. But kama Campus siku hizi ni mahali umerealize penye hizi vitu zilianza high school. Yeah, hapo ndo imekuwa worst. Oh, yeah. Yeah. Juu ya kukaa the Yeah, same gender. unapata wasichana. Okay. Hata mimi nilikuwa Ile girls school inaanzia yenye iko hizo. na hizo. Lesbians. Yeah. Inaweza kuwa factor, by the way. Yeah. Lakini High hizo vitu school ndo nimewambia ni ilianza. vitu ziliintroduciwa na hizi vitu sasa in western culture ni introduced na sisi tukaipik tukafanya hii trend. Vitu zenye tunajua vizuri sana zi make sense. Yeah. And you see the people who know, instead of guiding these people not to flow with this, sisi tunajaribu tena kuembrace. Hatu tuna embrace mpaka gayism, tuna embrace LGBTQ. We are embracing every nonsense in the society nowadays. And na tunakuja kulia baadaye when we see bad things like people dying in Shakahola, some Ignorance. vitu mingi inatulead zikifanyika hapo. mbaya, then we start blaming ati sijui kuna mse mbaya, and all of us are actually the product of the same. We are watching bad things happening in the society and we don't do anything, and we expect ati sasa wewe unafikiri utakuwa safe. Unapata sasa mtu saizi anaona ni kama ni fancy kusema that ana support hizi vitu. He thinks that now is being a modern Unajua person at an friends is kila mtu ako excited. at you know at you when ni msee wa kitambo you don't understand that these people are also human beings, they enjoy Exactly, rights, exactly. lakini wako corrupted. Sasa wewe unataka tukubali evil juu wewe Umechanuka. that umechanuka. Hakuna kuchanuka kwa vitu mbaya bana. Uko Kama woke. kitu ni mbaya ni mbaya, kama kitu ni fiti ni fiti, but nonetheless ni sawa kama una flow. Of course at the end of the day we say we respect everyone's Wewe jaribu kuambia Right. generation Z Yeah. sahi ati hiyo stuff ni wrong. unaambia tu msee wewe flow na hiyo flow na venye wewe unadai. Yeah. It's okay. Yeah. We Jehova akupeleke mahali anakupeleka. Exactly. Lakini we hope that you don't end up in the path to distractions, because huko ndio all evil ina lean towards destruction. There is no other thing good about anything evil. Kuna study ilifanywa about us na wakafind that wako so depressed. I mean, most of wana hide a lot of pain Yeah. na wanateseka sana. In They are terms of alone, psychological whatever. the sadness. Yeah. Stigma kwa society. At the same time wengine wako na low self esteem, unaona? Yeah. Inakuja tu mpaka unapata hata suicide rates ukipata sana mostly. Do you think now like Yeah. somebody mwenye anajiambia ni lesbian, maybe you are lesbian at your 25, si ndio? 20, 22 hapo, hao ndio wanaanziaga hapo 22. Yeah. Huyu mtu akiwa at 50 years old, do you think anaweza share the same? Now you see that is where now I say the society is so hypocrite, because the society is unable to tell these people the truth. Because if we take now like wasi wako over 50 years wote, seme tu uchukue tu wamama wenye wako machua, and they say the truth venye iko, and they say exactly what they feel, what they did, as in ile from their own experiences. I'm sure But sahi wako this generation cannot hawezi take your Ukweli. information. They will not. Sasa inakaa fancy saizi because they are young. Unaingia saizi 22, wewe unafikiria kukuwa lesbian, ati wewe una hang out na best yako, you are doing your things, mko na labda madildo kwa nyumba. Unafika 30, mwingine labda ameanza, because now even the nature also in men, and same way with the women, the nature would want you to be a mother at some point. Hizo vitu zitaanza kueroded by the time unafika 50 years. Maybe of course being a mother, you can be a mother without even the man, but itafika point fulani utarealize there is a gap. So in conclusion, I would say that of course wale wenye na watch, these are just our opinion. We are just sharing whatever that it's in our heads. So wewe unaweza, you can share your comments pale, unaweza like, and please hata subscribe na acha kukuwa na kiburi mingi. Yeah. So that's it. Watu wako- Probably your last word. What do you think in your conclusory remarks? Naambia like hii ni kitu tunafaa tukubali, because isha happen. Hatuwezi tukana ina reverse The gear. damage has been done. Yeah, ina reverse gear. Wewe unasema tukubali hivi. Tukubali. We accept Yeah, evil to tukubali. dwell amongst Yeah, us. yeah. Yeah. Personally sidhani, well iko, nakubali iko, lakini sikubaliani nayo. I'm not pro LGBTQ and all that. In short, we are saying when you raise your family,
I'd really by pray. In all fact, means. mi silalangi juu ya hiyo story. Nafikirianga sasa mtoi wangu siku moja akaa mtu aniambie cheki baba Mimi ni gay. mimi bana napenda Yo, brayo. ai. Hiyo kitu inaniumanga akili sana. So nashinda nikiambia Mungu, of course mimi nataka watoto in future, but then sasa I'd really want wa grow akijua mimi nimezaliwa, niko privilege kuzaliwa vile nimezaliwa. The responsibility is yours. Yeah. So watu waache kufanya mass recruitment na kufanya watu wakubali vitu. If you are uko kwa hiyo society, kaa nayo kwa room yako, wacha kusumbua dunia. Mali inaelekea ni kama tutajifungulia our own schools, our own churches. Tutafanya homeschooling, heri hata tuwafunzie kwa nyumba sasa. Everything. So Because now uko nje. Utakuwa unaambia mtoto wako anasema anataka kutoka nje yake, unataka kwenda kwa kina nani? Please tafadhali nimesema hakuna mtu anatoka kwa hiyo gate. Hapa. Unaniambia nini? Wife anakuambia no, nimesema. Ni unfortunate. Chama hakuna mtu anaenda. Because unajua schools ni watoto wana mingle na Yeah. sasa tukiwanyima hiyo because of a certain group inakuwa vibaya sana. But nonetheless the parents bear the ultimate responsibility ya mtoi at the end of the day. Of course ukishafika 18 years you can decide whatever that you want, because 18 years ushakuwa adult, you can actually marry at that time. So kama una believe in LGBTQ, get your LGBTQ person muone mkae hapo. Hakuna mtu anakataa vitu zenyu, fanyeni na msituambie. Gay the same thing. Now that this thing is private. You see, when you are a gay, ni vitu nafanya privately. Venye tu mimi ndachukua dem, ni vitu zangu privately. It shouldn't be public. So wewe chukua mtu yako, kane. But if I am aware that you are part of that team, tafadhali nitoe tu kwa hiyo. But unajua wenye wana Don't even invite me to your house. Me, sikuji kwenye. But wenye wana show off, I think washajua kitu ni mbaya. Wale wenye wanafanya secret wanajua ni motive behind. Wanajaribu kudrive hiyo agenda. Hiyo ndio shida. So hao wa show off baadaye kuna wase wanajua ni mbaya. Kuna magay na lesbians by the way wenye hauwezi jua. Huwezi jua. At all. Yeah. Utaambiwa hivi so unaweza pata hao ndo the real. Yeah, anajua hii ni business yangu. This is my own personal life. Siwezi anza kushare. Exactly, kaa wewe na nini dem yako. So hiyo story lakini kuna jamaa best yangu bana alikuwa gay, lakini alikuwa anatembea ngati na madem na shinga huyo jamaa. Au sasa ndio anaita bisexual. Exactly. Alikuwa anafiekana tu, lakini huyo jamaa anachukua tu madem. Those are bisexual. Anafagia kila mtu anawezaishia tu campus ambie madem by the mimi ni gay. Sasa madem wanakuwa tachi akifika usiku jamaa anawageuzia tu wote. Wanageuzia tu round. Wanasema huyu ni gay tu. Gay, wewe waache hiyo mchezo. Sawa, that's it for tonight. Kata hiyo story budada, tumemaliza hiyo story.